Приветствую всех на канале Дракона Серебряной Луны. Меня зовут Андрей, и мы продолжаем играть в великолепную игру Бастион. В предыдущей серии мы спасли вот эту вот девушку, Зия. Нашли ее и привели в наш Бастион. Теперь нас ждет последнее ядро. С момента предыдущей серии прошло 3 минуты. Вроде как мой нос начал более-менее дышать. И я прикрыл окно посильнее, потому что там что-то эпическое начинается у меня в дворе. Я решил прикрыть окно. Граница дебрей. Экспедиционная группа была выслана, чтобы усмирить эти земли, но пропала без вести. Ой, чувствую, там будет очень плохо. The wild unknown. Place can eat a man alive. Place is so raw, even the calamity couldn't cook it. Not all of it. Ого. Know what's better than having a slinger pistol in a fight? Having two. Ага, понял. Savage things lurking at every turn. Kid learns the hard way not to touch those things. Pecker's got the core, like they're building a bastion of their own. The welcoming committee scrambles to attention. Didn't expect the kid so soon. Так, лечились. They shouldn't have let their guard down. Последнее ядро, да? Понимаю, The так core's можно right сказать, there, itching to come home. Getting that core was one thing. Getting out's gonna be another. He digs his way out of the clearing, but the wilds won't let him go without a fight. Wallflowers survived the calamity. It toughened him up. Same goes for the kid. Best take it real slow when pincushions are afoot. Slinger Jawson's old outpost is all that's left of him. Kid sticks to his old standbys. A handful of windbag shipments made it out this far. Don't ever turn your back on a pincushion. Kid's roused up half the wilds by now. Половину дебри я уже прошел. Jawson's boys left all kinds of stuff out here. Then kid gets the feeling he's being watched. Not by me, by a lunkhead. And lunkheads ain't fond of two-legged animals. Hit him anywhere but the hindquarters and you only make him mad. By now,
kid's got more needles in him than stab weed. Спарк торчал больше игры, чем другого. Решка труды. Hardly any signs of the old Jocelyn camp. Wild green vine apples about the only good thing out here. Sees a smooth black stone coughed up by the calamity. Be seeing plenty more. The wilds already reclaimed this place. Еще что-то. He's anxious to get back. After all, he's got the final core. His journey's over, right? Все только началось. Well, no. It ain't. Not by a long shot. Понятненько. Красе Ура, но в отличие от него она родилась и выросла. Kid knows something's up when we ain't there to give a warm welcome. Да, действительно. See, Zolf and I were just wrapping up a heated discussion. Zolf can barely muster the words. The calamity failed, he says, but I will not. And with that, Zolf leaves us here, alone. Ага. Потрескавшийся монумент. Zolf cursed the city, cursed the Bastion, cursed me, said he was going home. When Zolf got through reading that journal, he just snapped, started smashing up the monument till I tried to stop him. Zolf banged up the monument pretty bad, but there's a way to put her back together. The shards. Осколки? We're gonna need all of them to nurse the Bastion back to health. Что с этим звуком не так вообще? Это пистолеты, да? Убирает заброс и выстрел. То есть будет быстрее стрелять, да? Или 4 патрона. Takes a lot of moving pieces to make a dependable sidearm. Ну, He's made a right comfortable bed for all those bullets. хорошо. Want to stay alive in the wilds? Pack a pair of pistols and a good blade. Согласен. Так, наш что-то выполнено, что ли? Да, смотрите. The Gravers, the arm of justice. Щеки, рукопашные. They seemed unstoppable. Качали, кстати, да? 10 или более противников одним выстрелом. Это надо было раньше делать, мне кажется. Помет, давайте возьмем. Посмотрим, что там на него, какой квест. Помет, да. Добейте живучего противника последним зарядом в обойме. The city brought the shards to the wilds. Now the kid's gonna bring them back. Так, ну пошли, давайте сначала с пистолетами разберемся. С пистолетами потанцуем. You have to think fast to survive the wilds, and none thought faster than the slingers. They could shoot their pistols with the speed of a machine. Тихо. They knew just when to start shooting and when to stop. Не стреляй. Так, ну с автоприцелем это очень просто. Those pistols could spit out rounds just as quick as you could pull the trigger. Так. Урон новый. Learning to hold your fire could be its own challenge.
slingers were much quicker than the average pistolier. Третий приз. Следующий приз 500 очков или более. Ничего себе, все 300 набрал. Шмар. Уходим отсюда. Сейчас надо прокачать еще наши великолепные пистолеты. Well, even the slingers weren't quick enough to escape the calamity. А, 1200. Ладно, пошли дальше. Что это с нашим дорогим другом? Неужели он виноват в катастрофе? Трясина Джонсона обнаружен осколок. Он лежит где-то в этих злонных обширных болотах, которые могут свести человека с ума. Класс! After Zolf's little episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid, and I won't be able to guide you back. Well, I let him go. What else could I do? What could any of us do? Подождите, а он может туда пройти? Нет? Жалко. Жаль. Zolf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. Окей, мы ему еще припомним это. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Так, ага, вот я вспомнил. С той стороны что? Со стороны ничего. Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. This place is intoxicating. Ой-ой-ой, это звуки неприятные. Don't know where he's gone. Might be gone for good for all I know. Ладно, пошли. Wherever he is, it's somewhere I've never been. Somewhere I never want to go. The dead welcome him with open arms. Здрасте. Kid pops him good. There's no way out. Так, тихо, ребят. That a survivor? Это выживший. No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. Есть, доступно. Отлично, уровень 4. Хорошо, доступно. What do you say to a kid who's seen too much? Сдаться. I'm Zolf of the Ura. Pleased to make your acquaintance. Ой-ой-ой, кислотно. Now the kid sees something stranger still. Did anybody else survive? Sure enough, he finds peckers, lunkheads,
wallflowers, pincushions, vine apples, swamp weeds, ankle gaiters. Класс. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Kid sets foot inside one of Ceylondia's famous watering holes. The security's just gonna have to straighten him out. He has the nerve to flash the shield he stole. He's a petty thief. Kid succeeds where the calamity failed. Would you look at what he did to poor old Rondi the bartender? Proper story's supposed to start at the beginning. It's so simple with this one. Now here's a kid whose whole world's alright, snoozing there on a rock in the sky. He wakes up. I'm just fooling. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. He sees what's left of Pith, the bull. The gods, they're all undone. He sees what's left of his lifelong friend. His friend, he's come undone too. He sees what's left undone. Еще можно. А, то есть надо что-то поработать, да? Нет? Бревна. Отдыхать. Рядом с кроватью. Молодцы. Thought we'd lost him, but he finally comes to. The shard ain't lost either. Not anymore. Now to find a ticket out of this hole. Disgusting things. Ever heard of a lung blossom? It's bigger than the stories say. The breath on that thing, like a scumbag sprung a leak. Так, вот так уничтожаем. They say one whiff of lung blossom can make you lose your mind. Well, the kid prunes it down to size somehow. Все, отбились. С трудом, но отбились. А, тут можно было подлечиться, да? Так, все, запасы восполнили. Mother only knows what happened in the bog. Kid never much cared to speak of it. Да, это был кошмар.
Но при этом поучительный кошмар, на мой взгляд. Парень вспомнил все. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. That's it. Few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. То есть, в смысле? Допустим... The shard's got enough juice to spruce up any of these places. Но в улучшение доступно. Ой-ой-ой. То есть нужно больше что-то, чего-то острого, да? Ладно, я понял, мне нужно 6 осколков собраться. Но я в шоке, честно говоря. Вон момент. The trappers. Daring bunch of fools. They'll be missed. Хорошо. Выучить нужно количество секретных навыков. Восстановите страну фрагмент за фрагментом в своих путешествиях. Ладно. Ладно, давайте отправимся за еще одним. Почему бы нет? The city tried to use the shards to stake out the wilds. So much for that plan. Знаете, я, наверное, сейчас попробую рискнуть. За 27 секунд все сломать. Нужно подзаработать побольше. Kid pays another visit to the scrapyard for old time's sake. Приемчиков. Worked too slow and all you got was a sore back. Some folks invested their earnings to forge even better hammers. Нет, не успел. Чуть-чуть совсем не успел, а? Чуть-чуть не успел. Чуть-чуть не успел. Второй приз. Ладно. Некоторые вещи все можно использовать, чтобы посетить необычные места. Попрактиковаться и узнать. Ладно, не важно, что узнать. Отправляемся. Сейчас мы с вами в лагуну Рофуса. Ходят слухи, что здесь обитает легендарная королева крокодилов. Еще один босс. Великолепно. Крокодилы почти вымерли. Ankle gators used to roam the wilds, and they nested at Rothes Lagoon. Many a tale folks used to scare their children straight originated here. Отлично, продамажили. All kinds of beasts who don't know up from down, still lurking about. Only the city's brushers knew their way around the lagoon. These beasts, they don't like company. Все. Монстра. Я сколько потерял. Эх. Even the brushers learned to fear this place. Не отбил, к сожалению. Еще. Отлично, отбил. Так, так прям я куда-то сюда, что тут у нас? Еще подлечиться. Печально. Can't get hasty in a place like this. They used to think that ankle gators were extinct. Oops. Well, they ain't.
One of them's been living in the tall grass. They called her Queen Anne. The lagoon's got plenty of other dangers, of course. Turns out Queen Anne got a hold of a shard. Ankle gators love shiny things. Know what smells worse than an ankle gator's breath? A stinkweed. Ain't time for pecker hunting, but the kid can't resist. Can't fight Queen Anne without the proper tools. The brushers use their pikes to keep their distance round here. Now the kid can do the same. Bad idea to walk in gator grass. Sharp sticks make Queen Anne nervous, so she backs off a bit. Kid's got a mean throwing arm. Queenie leads the kid into some kind of twisted trap. One bad step in that tall grass and he's Queen Anne's lunch. He holds his ground. Seems the queen's running out of options. Queen Anne can't fit down some of these narrow paths. The closer you get to an ankle gator's lair, the thicker the tall grass grows. Kid's gotta make a run for it. That old gator's right on his tail. They make a tasty snack. Queenie must have scared a bunch of peckers out of hiding. Seems even stinkweeds know to stay away from the queen. Ankle gators don't much care for their young. That's why there ain't many around. Wanna know how to find an ankle gator lair? You use a kid as bait. The shard's sitting in plain view. Now she's coming for him. She's got nowhere else to go. They say if you run across an ankle gator, you better keep running.
She's starting to get annoyed. And now he's made her mad. Rest in peace, Queen Anne. That was for the brushers. Уже там сломалось? Нет? Зубы не сломались. Ладно. Бывает. Kids done what needed to be done. Необходимо было сделать. Завершение ваших построек Бастиона. Окей. Queen Anne's reign is over. We even got a crown jewel. All that trouble for a single shard. But you know what? It was worth it. Они хотят, наверное, со мной поговорить по поводу. Так, давайте квесты посмотрим, наверное, новые. The memorial may be finished, but our part is far from over. Быстро, без промаха, всадите 12 пуль в одну цель. 12 пуль. Проткните противника, а затем добейте броском копья. Совершенствуйте оружие до 3-го уровня с помощью кузницы. Так я же уже усовершенствовал любое оружие. Поставить требование число фрагментов. Потратить. Потратить. 4. Собери достаточно опыта для получения 5-го уровня. У нас уже 4. Стоп, 4-й уже? Точно, я совсем забыл. Надо же зелье поставить на себя. Так. Притягивает фрагменты. Может пригодиться. Fetching fizz is like a mouthful of nails, but the benefits are worth it. Хорошо. Яйцо крокодила. That gator's a crazy gal, but so is the gal who promised to look after her. Присмотри за крокодильницей. They said Queen Anne was just a folktale. Now there's living proof she ain't. Крокодил. Что в ящике? Still no mail. Go figure. Да, согласен. А мне точно не дадут ничего острого? Нет? Печально, что я сейчас печально, да. Святилище что-то вообще ничего не нашел. Не активирован. Не хочу идол активировать, что? Копье, да, согласен, копье. Хотя копье так себе на самом деле. He's a spitting image of Slinger Jawson with that pike and them pistols. The next shard should be farther out there in the wilds. Придется искать еще глубже в джунглях. Он где-то внутри Лемиана, самого большого городского аванпоста в неизведанных дебрях. Хорошо, давайте копье опробуем. Следопыт бьет очень далеко, а если его недостаточно, его нужно... To prepare for the wilds, Ceylonia's brushers practice at Camp Donce. Had to navigate a maze of pincushions with nothing but a pike. It's a dangerous test for a dangerous job. Нет, сначала надо ударить. Ну это что ж такое? Так, сначала бьем.
теперь читаем. Вот, читала, спасибо. А, выключатели нужно активировать. Не, ну тут мы, наверное, вряд ли даже критику возьмем. Health tonics were off limits at Camp Donsey. They said they made you weak. А тут тоже ж надо активировать. Давайте перезапустим. The Brushers were Ceylandia's field agents, and their training was harsh. Давайте еще раз. You had to find a path through the maze as quick as you could. Тихо. Господи, какие-то моря. Эй! Запрещено. Ошибаться нельзя. Отлично, минус 2. Бывает. Жали. Так. One well-placed throw could take out several of those ugly critters. Это я понял уже. Попробуй сразить. Sometimes the course was brutal. А, ну, в принципе, у нас есть возможность. Для всего, что нужно. Есть возможность. Побежали. 2 минуты у нас есть. А где последний? А, там был. Потратили. Время. Just getting through the course in one piece was an accomplishment. Сколько нужно? Без травм пройти именно. Ну, давайте почитаем. Что тут? Менее 90 секунд. Кошмар. Ладно, неважно. Хотя бы один приз мы добыли. You can see why the Brushers prize those pikes of theirs. Нужно сейчас сходить вот сюда. Вот. To fix a Brusher's pike, you just need a good length of knife bark. Don't want that thing leaving your hands until you decide it's time. Кое-что атаки. Gotta make sure the pointy end's fastened on real tight. Я сдал какой-то квест. The Brushers, they moved in shadows, А, нужно but the calamity found them. Да. Окей, ладно. И деньги мы, в принципе, так... I've asked a lot of the kid, but this is something he's done on his own. Окей, ладно. На этом, я думаю, мы завершим эту серию. Добыли 2 осколка, прокачались чуть-чуть. Да, я, может быть, между сериями... Не факт, что между этими двумя...